자, 나인스웨이브 업데이트가 되면 또 업데이트 뭐가 됐는지에 대해서 또 소개해주는 그 영상도 있거든요. 자, 그게 나온 것 같습니다. 장비 업데이트에 대한 한번 봅시다. 여기 하나 영상만 보면 아마 대부분 업데이트에 대해서는 간략하게 알 수 있을 겁니다. 그리고 이제 영상 끝나고 난 다음에 마지막에 몇 가지 패치를 해서 이제 좀 바뀌는 부분이 있거든요. 그거만 잠시 짚어드릴게요. 길게 하지는 않겠습니다. 자, 봅시다. 영상부터. 자, 나인스웨이브 업데이트 됐습니다. JCVT도 나왔고요. F16 블랙 OTV도 나왔죠. 그리고 이탈리아 헝가리 트리도 나오고 몇몇 대공 장비들과 의뢰정이 이번에 좀 많이 나왔더라고요. Hi everyone. Are you excited for the first major update of 2026? Please welcome the 9th wave. Get ready for reworked mechanics, refined locations, anticipated vehicles, and a huge assortment of improvements. We'll start with something you've all been asking for. 자, 매감 요새. The White Rock Fortress map is back, all reworked and much prettier. We've updated the looks of buildings and plants, improved the visual integrity of the landscape, and are now ready to give you some brand new visuals. 시각적 향상. Another reworked location is the Ardennes. 아르덴 The approach 지역도 here is the same, 리워크. improving the visuals without impacting the game process. 우리는 배감 요새 And 그 now it's time 특정 to see the 지역에서 new vehicles. 리스폰 구역 적격 가능한 그런 One 게 of the main 해결됐는지 new additions 궁금합니다. is a Russian surface-to-air missile complex, the 반젤 Pantsir SM 맞죠? SM-SV. 네. This version can boast a tracked 궤도용 chassis, 자체. a new AESA radar, AESA and radar. unique missiles. 네. The compact 흡수 미사일. TKB-1055 comes in packages of 4 instead of a single large missile. Its range is a bit modest, but it compensates for that with excellent acceleration and maneuverability. The second missile is the hypersonic 95 Ya-6M. It can boast extraordinary speed and a unique shrapnel warhead that splits into multiple parts next to the target. Since we're talking about anti-air, it's a good chance to mention the new AA mechanics. We're adding an extended system for customizing and controlling weaponry, a way to replace missiles on launchers, a flexible munition selection in the respawn menu, and a new mechanic to control missile engines linked to the guidance system. The latter might be useful on vehicles like the Israeli Spider, which, by the way, receives a new dual-pulse missile, the Derby ER. This 더비의 new 사거리 ordnance 연장인가 보네. significantly extends the range of the vehicle. We have a bunch of additions for pilots, too. The Italian aircraft tree receives a new 헝가리 branch 트리, of 이탈리아에. Hungarian prop planes. The new vehicles include both familiar aircraft of other nations with some unique looks, as well as unique local machines. Moreover, the Hungarian branch includes some German aircraft 일부 previously 독일 장비도 unavailable in the game. 포함된다. We mean the twin-engine ME210. ME210. They're also being added to the German tech 이번에 tree 일본, and Japan's 독일, premium line. 이탈리아에 줬죠. Another new aircraft is a squadron one. Meet the Swedish 자, Gripen 비행대 D, 장비 a 그리펜 combat D. trainer. 예. This is the same lightweight, versatile fighter, 시그리펜의 only 복자요. as a two-seater. The Soviet aircraft fleet welcomes the new versions of the legendary MiG-29. One version we'd 미그29M. like to highlight here is the MiG-29M 915, available as a squadron vehicle. 포트가 The 8개입니다. engineers put a lot of effort into improving all traits of this fighter before the USSR collapsed. The modification never made it to mass 그리고 production, 엔진 but became the foundation 구역이라든가 of all the 형상, modern versions 엔진도 of the 바뀌어가지고 MiG-29 and the 가장 큰 게 MiG-35. 연료가 많이 In War 실려요. Thunder, this aircraft can boast 8 wing hardpoints and a versatile loadout, 8개 including 달수 있죠. TV-guided air-to-surface munitions, as well as the R-77 missiles. China's tech tree receives one of the most modern J-15T carrier-based 나왔습니다. fighters, the J-15T. It's equipped with advanced electronics, an AESA 뚝배기는 radar, and 수-33인데 improved weaponry, 알맹이는 including 완전 the 다릅니다. brand new PL-12A missiles. Its capability for hitting 함재기고요. all types of targets makes it a great multi-role fighter in top-rank battles. Another new aircraft with versatile weaponry is the American 16 F-16C Block 52. It retains the advantages and versatility of previous models, but an AESA radar and the new AIM-120D missiles make it an AIM-120D. even more dangerous aerial opponent.
Tankers can now join battles with the Italian Centauro II. Its new engine brings the wheeled base to a new level. An autoloader creates a flurry of 120mm shells, and the new blowout panels for the ammo rack improve survivability. If you're looking for something heavier, there's the Chinese 중국의 새로운 96B. 골탱. Compared to its predecessor, it can boast a more powerful engine and an improved transmission. To our captains, we can offer the German Z-52 destroyer with excellent speed and 자, maneuverability. 구축함. It's armed with versatile 128mm cannons and experimental 55mm anti-aircraft guns. Test flights for French aircraft can now begin on the Foch aircraft carrier that served in the second half of the 20th century. The bulk of its firepower came from the Crusader and Étendard aircraft. We've also been working on the models of vehicles introduced into the game with previous updates. This time we've reworked the D3A1, crafted cockpits for the B-24, 폭격기 the 조종석은 Ka-29, 매번 the 개선하더라고요. Z-19, 헬기하고. and the AH-56, and added more detailed, improved damage models for all Ariete tanks, Su-27 aircraft, as well 그리고 as the 내부 Little 모듈도 Bird 계속 and 추가하고 있고요. BO-105 helicopters. The first major update of the year brings a lot more than that, though. For instance, there's a new sound mode designed specifically for headphones. 새로운 사운드 모드. It improves horizontal and vertical positioning, 수평 및 수직 allowing 위치 you to 조정. better distinguish the sounds of your environment, like engine noise, weapon fire, and explosions. 지상전 사플 되게 The mode 중요하거든요. comes with 6 settings, so that you can pick the one that suits your gear best. Our water rendering system is now much 자, more 물 효과도 realistic. 바뀌었죠. Waves and ripples on the surface are now more natural, and hits on the water produce more detailed splashes. Aircraft radars now have new features like 그쵸. scale 공정 and 장비 filter, 레이더의 while 개선이 detection radars 있었습니다. can now show target types in the TWS mode. Naval battles offer improved effects and tracers, making it much easier to pinpoint the origin of incoming fire. And that's just the tip of the iceberg. We've also updated stat cards for vehicles and the crew upgrade menu. The 11th 성본 vehicle 업그레이드 slot is 메뉴 now available 바뀌었고 for Golden Eagles, and the torpedoes you launch are now displayed on the mini. 미니맵에 There's 의뢰 something 달라가는 new 거 in 보여주고 every aspect of the game. As usual, the full changelog is available on our official 생각보다 website. 사실 이번에 Subscribe to stay 장비보다 tuned and learn 시스템적으로 about the 바뀐 게 new 정말 많은 것 additions. 같습니다. Share 그죠? your thoughts in the comments, and see you in battle. See you. 자, 영상을 이제 확인해봤고요. 자, 그리고 이제 제가 알려드려 했던 게, 뭐 패치 노트가 많이 나왔는데, 뭐 그걸 제가 다 읽어드리는 건 웃긴 이야기고요. 그다음에 어저께 또 잠시 업데이트 돼가지고 조그만 패치도 됐거든요. 그 내용이 뭐냐니까 이겁니다. 뭐 지상 장비로 치면 예를 들어서 BMPT하고 BMPT 72에 원래 있던 포격 지원 기능을 삭제했어요. 그리고 그거 연구하면서 들었던 거를 이제 골드로 보통 한 1000골드 줄 겁니다. 환불해주고, 그 다음에 공중 장비에서도 이를테면은 F-15 골든 이글 이것만 그런 게 아니고요. 신규 무장이 생기면서 스페하고 암남 부품이 제거되었습니다. 아예 삭제돼 버린 거예요. 암남 A가 지금 암남 C하고 암남 D만 있는 거죠. 그리고 그 부품을 연구하면서 들었던 이제 경험치를 이제 골드로 이제 환급해 준 거예요. 아마 1000골드 정도 들어왔을 겁니다. 그래서 갑자기 게임 접속했는데 1000골드가 들어왔다. 그러면 아마 내가 부품 했던 그 부품이 사라지고 다른 부품으로 대체되거나 그 연구 기능이 아예 없어져 버렸기 때문에 그냥 골드를 1000골드 돌려받았다 이렇게 생각하시면 됩니다. 게임 접속했는데 뭔가 골드 들어와서 의아했던 분이 있죠. 그리고 지금 최근에 또 디도스 공격 받아가지고 그거 보상으로 풀미하루하고 라이언하고 경험치 부스터 50%짜리 세 번 쓸 수 있는 거 그것도 들어왔을 거거든요. 그래서 그거 그렇게 해서 들어온 겁니다. 뭐 다른 이유로 들어온 게 아니고요. 안토니 설마 나만 소매 넣게 해준 거 아니야? 아닙니다. 자, 아무튼 그런 소식 알려드리겠습니다.